Allez, on démarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était un petit peu sportif l'arrivée. J'étais un petit peu en retard, mais voilà, je suis là. Qui est là Qui est là On va dire bonjour aux gens qui sont là, comme d'habitude. Bonjour à Stardust. On espère que vous allez bien, Stardust. Hein. Hier, on a vu vos photos et les gens... Eh bien, on commentait, on parlait un petit peu des choses que vous avez écrites. Andrea est avec nous aussi. Andrea aussi. On avait vu la photo de votre chien hier. Et c'est un bel animal. Un bel animal, waf waf. Vous n'avez pas dit le nom de votre chien. Mais donc, nous avons parlé des chiens hier grâce à votre photo. Merci beaucoup. Luciana est là. Qui est-ce qu'il y a je regarde. Ah oui, I'm supposed to speak in English today. It's for the beginners. Okay, so I will do it. I'm looking at the names because you're talking to each other, which is really nice. Alwan is here too, est avec nous. Omar est avec nous. Bonjour. Gordon is with us. Bonjour Gordon. Vicky est là aussi. Cosmina est là. Annabelle Nouvelle. Coucou. Allo Kaisa. Simona, est là. Victoria Jacques. Coucou. Papa. Oui, excusez-moi Vicky, quelques difficultés. I was a bit late today. That's the story of my life. Sometimes. Dionne là. Youssef, bonjour. Vuslat is with us. Gloria too. Well, everybody seems to be here. Ice Cubes arrived too. Mohana is here. Heidi and Julia. Don't forget to water the flower. No. It's no. Should I? Maybe. On va voir. Tell me. If it starts to look strange, then you should remind me that I should put some water in the flower. Bonjour, Mercurialman aussi. Et Japs est avec nous. Bonjour des Philippines. Allez, on va y aller si vous voulez. On commence. Okay, don't forget to like. Remember that the goal is to reach 100 likes. Tsepo, Ipshita, is joining us. So click on the like and join. Welcome to the lesson. We'll start right now with the song of the day, by the way. Yeah, I've been listening to this song today and I wanted to share that with you. I think it's a great song. Obviously, for copyright reasons, I won't share it with you. But then
then it's possible for you to go on YouTube and look. If you don't know this artist, Zazie, I think she's really interesting. She's a French singer. So if you don't know her, then in that case, you can start discovering her. There is one song that I like particularly because I think it's a nice one, Je suis un homme. But then she's been having quite many good songs. So if you want to discover her, it's always a good way to learn the language with the songs. So it could be an entry, it could be a starting point. Voilà. Allez, the question of the day. And I've got the feeling that I will have some technical problems today. I can feel it. The question of the day. À votre avis, qu'est-ce que c'est? So what do you think it might be? Qu'est-ce que c'est? Write me a sentence to tell me what it is. Merci. Alors, Yulia qui nous dit c'est une fleur glacée. D'accord, don't forget to put at the end of glacé because basically it should be in the feminine form because fleur is feminine by the way. Vicky qui nous dit c'est une bougie avec des fleurs. Desarlika qui dit c'est une peinture. Marcipan M qui dit c'est une fleur dans un verre d'eau. Yossi qui nous dit une fleur dans un verre glacé. Andrea qui nous dit une fleur dans un verre de glace. Annabelle Nouvelle qui nous dit purificateur. Ok. Denora, la fleur dans la glace. Ice Cubes, une chandelle peut-être. Mohana Devi qui nous dit c'est une fleur rouge dans une bouteille. Hilary qui nous dit c'est une boisson. Just imagine the name of the drink. What could it be? Hilary, it could be interesting. Ipshita is saying, je ne sais pas, monsieur. Gordon, il y a une fleur dans un verre d'eau glacée. Shahi, à mon avis, il y a une glace. Dans la glace, il y a une fleur. Stardust, c'est une belle boîte qui est sur le dos d'un chien. C'est vrai. Vous pensez que c'est un chien qui avance? Omar qui nous dit « Je n'ai aucune idée, mais c'est joli. » Mercurialman qui nous dit « Une fleur incrustée dans quelque chose sur un dos velu. » Sophia X qui nous dit une fleur dans de la glace. Victoria Jacques, une fleur rosée gelée dans une glace. Cosmina, c'est un œillet, spécialiste des fleurs, dans un récipient translucide. Victoria Possé, à mon avis, ça ressemble à une fleur gelée. Vouslat, à mon avis, c'est une fleur dans un verre renversé. Louisa qui nous dit, c'est une fleur dans une boîte. Oui, pourquoi pas. Salut, nous dit Varine. Bonjour, bonjour, you can join the lesson. Peitsei qui nous dit une fleur dans une glace. Luciana, je pense que c'est un bibelot avec une fleur. Et Yulia qui dit c'est une boisson, avec un poisson. C'est pas clair. Sherilyn is joining us. Bonjour Sherilyn. Fizzle, c'est une fleur froide sur un animal. Gloria, une fleur dans un glass age. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, well, the answer is just, it's really simple.
because it's been extremely cold during the past days, and so it's quite simple, like Yossi and some of you, discovered. Yes, it's simple. You just take a glass of water, you put you put a flower, and then you just put it outside for one night, and this is the result that you have right after. Alors, Barty is joining us. Bonjour, bonjour. Allez, on y va à vos téléphones. À vos téléphones, remember, we've been starting that, a few weeks ago. I don't remember when, by the way, but at least we've been starting that a while ago. If you want to share an event, if you want to just communicate some beautiful pictures or just pictures with the others, then in that case it's quite simple. You just send the pictures with a little text in French. This is the concept, and the address is vos photos without any space at fluent2plus.com. Voilà. And the person who was generous enough to send a picture, it was Denora. Denora has been writing: cette photo m'a fait très plaisir. Je pense que le vélo est comme un chien. Interesting concept. Votre bon ami, fiable et dévoué. Voilà. Et donc, bien sûr, and obviously the question is quite simple. You could see it coming right away. Aimez-vous faire du vélo? Est-ce que vous aimez faire du vélo? I mean, the usual way. Write me a sentence, please. Julia, I'm just wondering why would... But it's just because now it's nice. Now it's cold, but then the weather is nice, the sun is shining. So I've been starting to make some decoration for my balcony. This is the reason why. So I've been putting some flowers like that, and it's nice. Alors, Hicham RT is the first one to say vrai. Mon vélo est comme mon chien. Kane a dit oui, j'aime faire du vélo. Très bien. Yulia, oui, j'aime faire du vélo, surtout au printemps. Allo Kaisa, bien sûr, j'aime faire du vélo au printemps aussi. Ice Cubes qui dit oui, j'adore faire du vélo. Tsepo qui nous dit oui, j'aime faire donc du vélo beaucoup. Maybe we should put the beaucoup somewhere else. Hilary, oui, j'aime faire du vélo de descente. Vicky, non, je le trouve plutôt pip. Alors, sorry, I've got my limits. I don't read certain words, but still, it's okay to write them, but I won't read them, sorry about that. Bohana, oui, j'aime faire du vélo. Dark Tainer, non, je n'aime pas le vélo. Cassandra, oui, j'aime faire du vélo sur la plage de ma ville. Très bien. Luciana, oui, mais j'ai fait du vélo quand j'étais enfant. Omar, j'ai un vélo, mais il y a beaucoup de temps que je n'ai pas fait, malheureusement. Dessarlika, bien sûr, je conduis avec mon vélo tous les jours. Très bien. Mais en hiver, est-ce qu'il y a de la neige? Yann Arte, j'aime faire du vélo. D'accord. Vous avez retiré le message? Stardust, oui, à tout moment, mais surtout au printemps et en automne. Au printemps, quand la nature se réveille, et en automne, à cause de la couleur des feuilles. Ah bah, c'est souvent joli, l'automne. Japs qui nous dit « Non, j'ai peur ». Yossi, je n'ai pas de vélo. Si j'avais un vélo, j'en ferais, bien sûr. Denora, je préfère le vélo à la voiture. Très bien. Merci beaucoup, Denora, pour la photo.
photo. Hein. Thank you very much. C'est très 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 gentil. Gordon, oui, j'adore le vélo, mais seulement quand il ne fait pas froid ou il ne pleut pas. Vicky, oui, je fais du vélo 3 fois par semaine à Boulogne. D'accord. Faites attention pour le bois de Boulogne. Il y a des obstacles, il faut faire attention quand même. Vous, Slat, oui, j'aime faire du vélo, surtout au printemps. Andrea, oui, j'aime beaucoup. J'en ai fait 10 ans de compétition à un niveau compétitif. J'ai aussi fait beaucoup d'accidents. Alors, vous marchez comment, Andrea ? Est-ce que vous boitez? Victoria Possé, oui, j'aime le vélo, mais je suis tombée. J'ai eu peur. Bah oui, ça fait peur, oui. Cosmina, oui, j'aime beaucoup faire du vélo et la cicatrice que j'ai sur le genou est un témoignage. Ah, moi aussi, sur le genou, j'ai une sorte de marque de jeunesse comme ça. J'étais tombée, c'était terrible. Sophia X, je fais du vélo presque chaque jour, même en hiver. Nous avons la même invention de vélo qui s'appelle Fat Bike avec un pneu épais. Oui, j'en ai vu des avec les pneus épais. Oui, mais c'est physique. Hein. Ou alors il y a une version électrique aussi. Paid Sang qui nous dit « Oui, j'aime bien faire du vélo. Je n'aime pas faire du vélo quand il fait froid, bien sûr. » Bharti qui nous dit « Bien sûr, j'aime faire du vélo. C'est une bonne forme d'exercice. » Très bien. Denise qui nous dit « Bien sûr, j'aime ça, mais pas en hiver. Au Québec, les pneus doivent être très gros. » On utilise les mots anglais « fat tires ». Ah, donc oui, les gros. Oui, c'est intéressant qu'au Québec, il y ait ça, parce que dans les pays du nord de l'Europe, c'est des vélos normaux en général, même en hiver. Hein. Des Sarlicas au sud de la France, il n'y a pas de neige. J'en ai vu. Des Sarlicas, moi j'ai vu de la neige dans le sud de la France. Hein. Mais bon, c'est rare. Chériline, absolument, c'est une façon amusante de réguler positivement les mitochondries. Toujours très professionnel. Fizzle qui nous dit « Oui, j'aime bien. Quand j'habite avec mes amis, nous faisons du vélo chaque semaine. Et moi, j'ai fait du vélo tous les jours pour aller au travail. » Yann Arte qui nous dit « J'aime faire du vélo quand il fait beau temps. » Très bien. Tsulime qui nous dit « J'aime bien faire du vélo. » Et Shahi qui nous dit « J'aime voyager avec le vélo. » D'accord. Voyager ou faire du vélo en général. Merci. Allez, on essaye d'être généreux. N'oubliez pas que vous êtes 87 pour le moment. Et donc, si tout le monde clique, 90. Si tout le monde clique, nous arriverons aux 100 likes assez rapidement. Alors, the usual, the word of the day. Could you come up with one word to sum up your day? Est-ce que vous pourriez me proposer un seul mot, un verbe, un adjectif, un adverbe, un substantif pour résumer votre journée? Allez-y. Désiré is joining us. Bonjour Désiré, bonsoir. Si c'est le soir pour vous, participez s'il vous plaît. Allez, Aîné Winifred nous rejoint aussi. Bonjour à vous. Alors, Cosmina attaque avec encore une fois un mot intéressant, la récipiscence. Stardust, sentiment, ça c'est pas mal. Vicky, amusant. Vouslat, froid. Alors, Vouslat, ici aussi, c'était terrible aujourd'hui. Yulia, un saucisson. Oh non! Alors là, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que un saucisson, c'est quand même incroyable. Desarlika, réfléchir. Cassandra qui nous dit frais. Amatoula qui dit j'ai
Ah d'accord, vous êtes toujours sur le vélo. Victoria Jacques, étudiante, ça c'est bien. Yann Arte, beau, oh là 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 là. Shahi qui nous dit, est-ce que c'est fatigué peut-être? Annabelle Nouvelle qui dit discerner. Oh, oh, intéressant. Peaceful Comic qui nous dit la paresse. Luciana Moribé qui nous dit le soleil. Denora, courage. Ça c'est bien Denora. Sophia X qui demande si Denise est au Québec. D'accord. Laura, neiger. Ah donc vous avez de la neige Laura, ça y est. Hein. Yossi, occupé. Gordon qui nous dit soleil. Yisham qui nous dit froid. Amatoula qui dit magnifique. Waouh, ça c'est pas mal. Michael qui nous dit occupé. Andrea qui nous dit ordinateur. Dark Tyner qui dit fatigué. Eh oui, ça arrive. Vitamine, vitamine, vitamine. Et peut-être dormir. Tout simplement, faire une sieste. Omar, exercice. Mercurial Man, succès. Wouh! Alors là, c'est le succès. Denise qui nous dit qu'elle est à côté de la ville de Québec. Très bien, vous avez de la neige, Denise, comme ici. Mohana, belle journée. Baharti qui nous dit esprit ouvert. Ça, c'est formidable. Athé qui nous dit nerveuse. Que se passe-t-il? Chériline, déménager des meubles. Ça, c'est horrible. Enfin, ça dépend. Si vous faites avec les amis, moi j'aime bien déménager avec mes amis, c'est toujours sympa. Déménager dans la maison ou vous partez autre part? Chris Mo qui nous dit extacologique, pourquoi? D'accord, très bien. Hilary, déneigement. Fizzle qui nous dit ennuyeux. Japs qui nous dit stressé. Que se passe-t-il? Victoria Possé qui nous dit la marche. Donc vous faites de la marche, c'est bien. Vicky, c'est une bonne photo de falaise d'Étretat, tout à fait. Tout à fait. Denise qui nous dit enseignement. D'accord, Denise est prof. C'est une collègue. Vive le FLE, Denise. J'en ai 25 années dans mes bottes. Ashley qui nous rejoint, affamé. C'est un homme qui a faim, Ashley. C'est un homme, il faut de la viande, j'imagine. Dionaline qui nous dit, il pleut toujours à Paris. Bah, c'est comme ça. Shahi, fatigué ou fatigue. Aîné qui nous dit beau. Ça, c'est pas mal. Sophia qui dit qu'elle est à Montréal. Ben Terdongo qui dit fatigant. Yesero qui nous rejoint. Coucou Yesero. Neige. Ice Cubes. Cervicalgie. Tout le monde commence à sortir des mots incroyables. Jesus qui nous dit satisfaisant. Et Luciana qui est toujours là pour regarder, qui nous dit vous êtes 100. Actuellement, vous êtes 100. Si tout le monde clique, nous arriverons à 100 like, effectivement, 37 pour vous. Ah, ça fait 12 de plus que moi. On est dans la même catégorie, Denise. Allez, n'oubliez pas de cliquer, s'il vous plaît, ce serait très très gentil. Alors, so remember we've been doing this, this type of exercise previously. So the idea will be extremely simple. I will give you some verbs, okay? And so in that case, we're talking about the verbs from the second group, because in many cases, in fact, verbs from the second group can be linked to adjectives, d'accord? So the idea will be, in that case, for instance, we'll start with adoucir. And so the idea will be to obviously make the connection between the verb adoucir, which is from the second group, to the adjective. Adoucir means rendre what? Try to find the adjective that is connected to the verb adoucir. You can put the masculine and the feminine, it's up to you. You can put both the way you want. Alors, je vois que Yossi is the first one. I will give you a few seconds, I guess, to try to give me the thing. Luciana is joining.
Voilà. So I guess you understood now the concept. So yes, adoucir, in fact, means rendre doux. So in that case, you've got the masculine form, doux, D-O-U-X, and then feminine form would be douce. Remember, for the masculine form, you don't pronounce the final X, d'accord? So rendre doux ou rendre douce. So this is the meaning of the verb adoucir. As you can see, you've got the connection between the verb and the adjectives. We'll continue in the same way. So now you've got the logic of the exercise. We just need to continue. Affaiblir means rendre. So give me the adjective. Alors Denise, oui. Mais l'idée, vous savez Denise, c'est de faire la connexion entre les verbes et les adjectifs. Alors, tout à fait. So in that case, it's quite interesting because as you can see, in fact, the adjective faible has only one form, whether for the masculine or for the feminine form. So, affaiblir means rendre faible, d'accord? So let's have a look at numéro 3. Numéro 3, arrondir. Arrondir means rendre. Give me the adjective, please. You can give me the masculine and the feminine now. Alors oui, Yossi qui est toujours en première position. Bravo Yossi. Yossi is giving the two forms. Julia right after. Rendre, d'accord, so you go only for the feminine form. So look, in fact, yes, it's rendre rond. Or then feminine form would be ronde. D'accord? Remember, in that case, masculine final D is not pronounced. You will only pronounce it when you put the feminine form, so you add this in the end, and then you will pronounce ronde. C'est vraiment un de à la fin. Michael, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le cours. Alors, Gordon, je suis perdu. Why are you lost? We're talking, Gordon, about the verbs. So, arrondir is a verb that will express the fact that you are making something round. D'accord? So, the idea is because some of the verbs from the second group, in that case, you can see that all the verbs that we will see belong to the second group. This group that ends with ER. D'accord? And well, many of these verbs actually are connected directly to adjectives. And so this is the idea of the exercise, to try to go from the verb and to try to find the adjective. So basically after that you can start to make some lists and you can start to, well, learn new things. If you don't know these adjectives, then you will know them right after. Voilà. Alors, blanchir, it's the verb, so blanchir would mean devenir or then rendre. Can you give me, please, the adjective? Alors, Fiona Adams qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. L'année Maya, bonjour aussi. Julia is asking, Vincent ne peut pas dire faire rond. Non, not really. I mean, in that case, it would be rendre rond. On dit rendre quelque chose rond. Hein. Faire rond. Give me a sentence because, well, I will see. Allez, Frank is joining us. Bonjour, bonjour, Frank. Alors, in that case, blanchir would be whether
Devenir blanc, or then you have the feminine form blanche. So remember, masculine form blanc, B-L-A-N-C, you don't pronounce the final C. So, or then it can be rendre blanc, or then rendre blanche. Hein? So whether you become yourself white, so just imagine that you're becoming sick, and then vous pouvez dire je vais blanchir. Or then rendre quelque chose blanc, if you want to have something like a t-shirt, maybe a shirt, and then you want to make it white. In that case, rendre blanc ou blanche. Regardez numéro 5, durcir. So what is the adjective? So it would mean devenir, or then rendre. Could you give me the adjective? Il fait arrondir cette bedaine. Ah, c'est une phrase intéressante, Julia. Non, mais c'est intéressant. Alors, in that case, devenir, or then rendre. So it will be dur, masculine form would be dur, D-U-R, and then feminine form, remember that you will have to add in the end. Pronunciation will be exactly the same. So whether it's the masculine, dur, D-U-R, feminine form, dur, same pronunciation, D-U-R-E. Devenir dur, rendre dur, eh bien c'est le verbe durcir. Allez, le 6e, enlaidir, rendre, what is the adjective? Alors, Yossi, rendre plus rigide, non. Dans ce cas-là, in that case, Yossi, when you go from the rigide, it would be rigidifier. So it's another verb from the first group in that case. Rigidifier would be connected to rigide. D'accord? So in that case, it was really dur and then durcir. So enlaidir, well, it's connected to the adjective laid. So remember, masculine form, L-A-I-D. Final D is not pronounced at all. But then when it will be the feminine form, you will pronounce the D because you add this laid. So it's really soft, it's not really strong. Laid masculin, laid féminin. Rendre laid ou rendre laide, eh bien c'est enlaidir. Let's discover the number 7. Number 7 is enrichir. So what would it mean? Enrichir would mean rendre. What adjective could we connect to this verb? Alors, d'accord. Denise qui dit c'est pour moi riche. Connaissez la chanson, non? Ah, si j'étais riche. Bon, alors, enrichir, devenir riche. Okay, so remember that riche, in fact, it's just like simple, then facile, I guess, that we had previously. I don't remember what adjective we had, but anyways, you've got only one form, in fact, whether it will be for the masculine form or for the feminine form. So be careful. Riche, as some of you have been writing, so you thought that the masculine form would be written R-I-C-H. No, it doesn't exist. So we've got only one form,
R-I-C-H-E, and this adjective will be used for the masculine or for the feminine. D'accord? So, enrichir means rendre riche. Allez, we've got two more to go. Épaissir. Épaissir, what does it mean? Rendre, what could be the adjective? Alors, let's not forget that you are more than 100% watching the thing. So, if you could click, because you might, maybe you didn't have the time to click on the thing, so click on the like button, s'il vous plaît. The idea would be to try to reach the 100 likes, and I think that probably today it would be possible. Merci beaucoup. Allez, let's have a look. So, in that case, yeah, the adjective is épais. D'accord? Épais, so masculine form, remember, E accent aigu, P-A-I-S. Final S not pronounced. And then when you will put the feminine form, you will have to double the S. D'accord? E accent aigu, P-A-I-S. S-E. This is the way to write it. And then masculine form, so one more time you pronounce it épais, pe. Feminine form, épaisse, s. D'accord? The S, don't go too far, I mean too much on it, but still it should be present, hein? Épaisse. Allez, épaissir, eh bien, rendre épais ou épaisse. Let's have a look at numéro 9. No, now we have two to go. Élargir, rendre, just imagine the adjective, go for it. Alors Evelyne, late as usual, bonjour everyone. Don't worry, I was late myself, so I'm not going to blame anybody. Allez, élargir, yeah, it means rendre large, hein? Rendre large. And so one more time, as you can see, we've got only one form, so the adjective large will be for the masculine or for the feminine. Rendre large, it's élargir. And now the last one for this series, embellir. Embellir, rendre, what adjective? Allez-y. Alors, le nouveau frigo en large, qu'est-ce que... Ah oui. Non. Julia prend trop de liberté avec la langue française. Non, ça n'est pas possible. Alors, as you can see, yeah, I've been putting only the two classics, so the beau, so the masculine form. Of course, I could have put the belle, B-E-L, the second masculine form, but well, let's stick to the classic one. So beau, B-E-A-U, and then feminine form, belle, B-E-L-L-E. We agreed that we have a third form, but then a second form for the masculine when the word is starting with the sound of a vowel. Remember that in that case we will have a second adjective, the masculine, that will be belle, B-E-L. For instance, un arbre. Un arbre is starting with the vowel A. In that case, you won't say un beau arbre, but you will go for the other adjective, the other masculine form, belle, B-E-L. D'accord? But then, the verb going back to the thing, embellir, it's
rendre beau, or then rendre belle. D'accord? Merci beaucoup. And, yeah, well, the fridge, huh? Allez, we've got 3 to go. 3 clicks and then we will reach the 100. It would be great. Luciana qui dit il y a 2 pouces à l'envers. Ah, but that's the way it goes. Hein. You cannot please everyone. This is one thing I've been learning. So sometimes people don't like it, and it's totally okay. No worries about that. Sherilyn, par exemple, un bel homme. Yeah, I was going for the tree, personally. But of course, you can use it for a man too. Un bel homme, un bel arbre. Également. Allez, remember that we've been starting that yesterday, but we didn't have the time to really finish the thing because Nicolas wanted to have some food. But in fact, he was a tricky boy because he didn't really want to have some food. He wanted to have some pancakes. So, because I said that, I've been feeding you before. So, the dictation and the news, as usual, now, started yesterday. I will read some sentences and you will have to write them. And these sentences are somehow connected to the news or then my personal news, it's possible. Okay, so go for it. I will read it twice. The sentences are a bit longer, obviously now. J'ai regardé la série Paris Police 1900 qui parle d'une période trouble de l'histoire de France. Second time. J'ai regardé la série Paris Police 1900 qui parle d'une période trouble de l'histoire de France. Could you please write the sentence? Alors, I'm looking at your things because now it starts to arrive. So now you can look at your screen. First thing, so the first verb should be in the passé composé form. So, j'ai regardé. Remember that regarder. We'll use the helping verb avoir, so in the present form, j'ai. And then the second part will be regarder. Remember the past participle, so you should end with a accent aigu. La série, so remember that in French it's feminine, une série, we don't put the plural form, it's just a singular, la série. Paris Police 1900, so that's the name of this series. Qui parle, parle in that case should be in the present form, and it should be in the third person of the singular, parle, P-A-R-L-E. D'une period, so in that case it's just a substantive, so it's not really tricky. In most of the cases, I'm looking at your forms. Now it's good. Hein? Don't forget the accent aigu on the first period, d'accord? Be careful, Laura, you've been switching the O and the I, hein? So try to put the ya. Trouble, so it's an adjective, so in that case, as the other adjectives that we had previously, it will be the same, whether it's the masculine or the feminine, hein, trouble, de l'histoire de France, d'accord? Well, in that case, for the rest, I mean, it doesn't really, I'm looking, oh, Luciana!
Oui, I was looking at your things. I was not looking at the numbers of like. I'm sorry. I'm a professional. I'm looking at your text and not at the likes. But then, yeah, we've been reaching the 100. Merci beaucoup. Allez, and this is the series. So be careful. I think it's a good series. It's a good French series. So it's quite new, in fact, because it was released in February on Canal+. So it's a good one. But I think it can be violent from time to time. It can be a bit harsh. So be careful if you are sensitive and don't watch that with kids. I mean, it's not really interesting for them. But it's really a good series. It talks about this period of the Dreyfus case, if you're aware about that, at that time when it was pretty dark in French history. Allez, on continue. Numéro 2. Numéro 2, voici. Alors attendez, let me scroll because otherwise it will be tricky. Voilà. On y va. It's a shorter one, this one. J'ai exploré une chaîne d'information en français qui est russe. J'ai exploré une chaîne d'information en français qui est russe. And it's the second dance, and the second dance is to thank Cassandra. Cassandra is offering me a coffee. Merci beaucoup. Allez, on commence à regarder vos phrases. Cosmina is the first one to write the thing. D'accord. Sherilyn is joining right after. Yep. So look at that same thing here because I'm talking about things that I've been doing today. So in that case, it's explorer. So obviously it should be in the passé composé one more time. Explorer is, well, in the passé composé, so with the helping verb avoir. So in the present tense, j'ai, and then explorer should be the past participle with the accent in the end. Ensuite, une chaîne. Well, it's not really important, but if you really want to write it properly, you should put the accent circonflexe on the top of I. But we discussed about this topic. If you don't put it, as most of the French people, I mean, it's okay. Don't worry about that. Yet, it should be there. Information en français. Remember that in that case, we're talking about the language, so it should not be with a capital letter. So no capital letter at the beginning. And same thing for russe. In fact, it should be without the capital letter because in that case, it is an adjective. D'accord? As when we're using these words as adjectives, in that case, we're not talking about the persons for the nationalities. In that case, you don't put any capital letter. Syria, bon appétit. Je ne mange pas. Pas encore. Bon appétit à vous, Syria. And, well, this channel, if you really want to try it, it's RT France. So Russia Today, yeah. France RT, so you can have the address here. I mean, it would be interesting to try if you want to try, because basically it's with a French journalist. It's been criticized. I don't really know what to think about it. I think it's a good way for you, because it's another way to, in fact, practice the language. So if you really want to have a look at that, you can have a look at this channel. It's on the web, but then, well, there is a channel. I mean, I was looking at the channel on my TV. Numéro 3. J'ai regardé un débat sur Napoléon, car beaucoup de Français pensent que c'est un personnage terrible.
J'ai regardé un débat sur Napoléon car beaucoup de Français pensent que c'est un personnage terrible. Alors, voici la version que j'attendais. Je regarde ce que vous écrivez. Donc, encore une fois, c'est le verbe regarder au passé composé. Un débat. So, remember that the way to write it will be D-E accent aigu, B-A-T. Final T is not pronounced, but still it should be here. Napoléon. So, in that case, we're talking about the person. So, it should be with a capital letter in the beginning. Car, so this one is actually quite simple. Beaucoup, normally, I'm scanning what you're writing. It is good. De Français, in that case, we should put the capital letter because we're talking about the people. In that situation, you're not using it as an adjective. So, capital letter should be here. Pense should be in the third person of the plural. P-E-N-S-E-N-T. Que c'est un personnage terrible. Alors, Yesero qui dit vraiment, j'aurais pensé beaucoup de Français aiment Napoléon. Well, there is, you know how it goes, Yesero. There are many discussions about people nowadays, and especially about, well, certain dark period of time. And I don't know if you know that, because it was from the angle of one point, and the angle was slavery. And I don't really know if you're aware about that, but in fact, slavery in France was abolished in 1794. But Monsieur Napoleon decided to re-establish slavery in 1802, and then it continued for 46 years. So this is the angle. This is the angle among others, because he's been doing some terrible things in history. But this angle was extremely discussed. So in fact, there are some persons who think that we should, of course, not ignore the personal, because he's a historical person, but then maybe we should not praise him the way he was praised for certain occasions. After that, people decide, but it's a discussion that takes place nowadays. Numéro 4. Allez, numéro 4, nous continuons. Le livre de Camille Kouchner a provoqué un véritable tsunami dans la société française. Le livre de Camille Kouchner a provoqué un véritable tsunami dans la société française. Écrivez la phrase.
Alors, let's have a look. This one should not be really, really difficult. Hein? So, le livre, well, you know how to write it. So, right now, it's quite good. Camille Kouchner, so that's the name of this person. So, Kouchner, as you can see, you write it like that. Always difficult to write properly the names when you didn't see them. So, no problem about that. A provoquer. So the verb is provoquer. Same thing here. It's in the passé composé form. So it should be conjugated with the helping verb avoir. And then after that, you will put the past participle provoquer, accent aigu. Un véritable. So as you can see, the adjective goes before. In that case, véritable. Don't forget the accent aigu on the first if you have it on your keyboard. Remember that véritable is once again among these adjectives that will have only one form, whether it's masculine or feminine. It won't change. Tsunami, this is the way we write it in French. Dans la société, and then française, I'm looking, but then you've been writing it properly. Be careful, Cassandra. So as I told you, remember, no capital letter here, because in fact, we are using française as an adjective, as you can see. So no capital letter when it's used as an adjective. D'accord? Le livre de Camille Kouchner a provoqué un véritable tsunami dans la société française. Camille Kouchner a écrit un livre qui s'appelle La Familia Grande. If you didn't follow the thing, I guess we'll have to discuss about that. It's a bit dark, sadly, but then the impact on the French society and the fact that now people start to talk quite openly and decided to change the law about certain criminal and certain, well, terrible things that people can do is a good thing, in fact. So society is evolving in France, and it's like it's extremely, extremely actual. Numéro 5. Numéro 5, eh bien, je crois que c'est personnel, oui. Je commence à me sentir plus léger car les jours rallongent et sont beaucoup plus ensoleillés. Je commence à me sentir plus léger car les jours rallongent et sont beaucoup plus ensoleillés. Allez-y. Alors, regardons ici. Well, the first thing that we need to really focus on is the verb. The verb is commencer, so in that situation, we just need to conjugate it in the present. And so, in the present, you will conjugate it like that. First person of the singular. Commence, c'est O-M-M-E-N-C-E. After that, remember that the infinitive should be se sentir, but then obviously we have to adapt the pronoun, and the pronoun will be, of course, not se, but it will be me. D'accord? So, je commence à me sentir plus léger. Car les jours, oops, there should be 2L here, rallonge et sont beaucoup plus ensoleillés. In that case, ensoleillé should definitely be
in the plural form. Michael, c'est un peu difficile, maybe. Don't worry, Michael, we'll do another one after. It will be more simple. D'accord? Allez, and then beaucoup, well, I guess it was quite okay. Beaucoup, normally you write it properly. D'accord. So, Michael is finding the exercise too difficult. I'm sorry, Michael. We'll try to continue in a more simple way. Let's hope that the next one will be good for you. D'accord? Allez, thank you. Alors, we'll still continue with the verbs and the adjectives, the thing that we've been starting, because I had a list of 20. I thought it would be interesting for you to, well, have these 20 verbs and then the adjectives that can be connected to that. Stella is joining us. You were late. I was late too, so no worries. It's okay. So remember the way it goes. We'll continue. So it's number 11 in that case, because we've been covering already 10 verbs. And it's faiblir. Faiblir means devenir, so give me the adjective that is connected to faiblir. Alors, oui, pas de problème, hein, faiblir, devenir faible. Hein. So one more time, in that case, this adjective faible will have only one form, whether for the masculine or for the feminine form. So devenir faible is faiblir. Number 12, numéro 12, fraîchir. Fraîchir means devenir. Is it the same, Sherilyn? I've got this doubt too, Sherilyn. Did I just copy-paste the same? Because we had 20 normally. Well, let's check. I think it is. I've got the same feeling, Sherilyn. This déjà vu thing. So, devenir frais, and I think, yes, frais and fresh. Is it the same? Well, in that case, you can blame me. You can blame me. No. I've got a... No, Sherilyn, trust me on that. Allez, numéro 13. Numéro 13. Devenir, pardon, grossir. Devenir, or then rendre. What is the adjective? This is my dance. It's a basic dance. It's a basic dance because if I start to dance like that, you won't see my arms. So I need to stay in the screen. Merci beaucoup, Stella. Merci beaucoup. Stella is offering me a coffee. And this is really nice. Merci beaucoup pour m'offrir un café. Je suis un homme heureux. Alors, let's have a look at the adjective. So in that case, grossir. So remember that grossir, in fact, you can use it whether for devenir or then rendre. The adjective will be for the masculine, gros, G-R-O-S. Feminine form, grosse, G-R-O-S-S-E. D'accord? Devenir gros, devenir grosse. The verb is grossir. And then rendre gros ou rendre grosse. Numéro 14, number 14, jaunir. Jaunir means devenir or then rendre. What is the adjective?
Alors Luciana, l'expression chapeau est un peu démodée. Un peu. Oui, but it depends on the context, Luciana. In some cases, it's quite nice. I like this expression, in fact. So it really depends. I mean, if you are among adult person, in that case, you can say chapeau. It's nice. It's a nice one. Old-fashioned, what does it really mean in that case? It's not that old, in fact, but it's not the first one that would come to the mind of young people. It's true. Alors, jaunir in that case, it's obviously connected to jaune. Remember, Evelyn, it's not jeune, in fact, it's jaune. So something that will become yellow. In that case, you will use the verb jaunir. Jaunir, it's to become, devenir jaune, or then rendre jaune. Allez, on continue. Numéro 15, eh bien, maigrir, redevenir... Alors, Julia, you can use grossir, but then you can use it combined with faire grossir. Ça me fait grossir. Alors, in that case, yes, the adjective is maigre. Once again, maigre will be used for the masculine and for the feminine form, so it will be exactly the same form. So, devenir maigre, c'est maigrir. Numéro 7, noircir. Noircir, devenir, or rendre. And then, could you give me, please, the adjective? Ah, Julia, no, well, the meaning with devenir, it's when it applies to yourself. And rendre, it's when you will do something, to something else. So this is the difference between the two. Devenir, it's for yourself, but then it can be for something too. And rendre is when you put an action, you do something that will make the other object or the other person becomes yellow, fat, or the other things. Allez, noircir, devenir noir, masculin, or then devenir noir, féminin. So remember that you will pronounce them exactly the same way, but then you just need to add this E in the end of noir. Allez, numéro 17, pâlir, devenir... Alors, effectivement, l'adjectif, so the adjective that we're looking for is pâle. So if you've got the accent circonflexe, well, you can put it. In fact, many persons won't put it in French, but it should be there. So, it's devenir pâle. Numéro 18, rajeunir, devenir ou rendre. Allez-y.
Ice cubes. Alors, pas le copy-paste. Alors, ouais, this one is in fact, well, I guess, quite simple. Rendre run. Julia has been writing too fast, I guess. Devenir ou rendre jeune. Oui. Numéro 19. Numéro 19, raccourcir. Alors, raccourcir, oui. Raccourcir, c'est rendre court. Rendre court quelque chose. Vous avez un objet, vous voulez le rendre plus court, eh bien, vous allez le raccourcir. Remember that in that case, well, you've got two adjectives, as you can see. It's court, C-O-U-R-T, for the masculine form, and then the feminine form will be courte. So, Luciana, quelle est la signification, hein? It's to shorten something, to make something shorter, d'accord? Or short, if you want. Rendre court ou rendre courte. And the verb is raccourcir. Raccourcir, as I told you at the beginning, belongs to the second group. So, it's a regular verb that will be conjugated like finir, remember? So, je raccourcis, is. Tu raccourcis, is. Il raccourcit, it. Nous raccourcissons, vous raccourcissez, ils raccourcissent, elles raccourcissent. D'accord? Hein? This is really the concept to try to remember that all these verbs, in fact, belong to the second group. So it means that it's extremely important, to remember how to conjugate them, obviously, but then at the same time, you can see that you can connect them to adjectives. So it's quite interesting. Allez, the last one, so you don't hate me too much. Ralentir, ralentir, give me the adjective. Alors, devenir, oui, don't forget that we have two forms for this one. So we have the masculine form that will be lent, L-E-N-T, and then the feminine form will be lente, L-E-N-T-E. D'accord? Devenir lent ou devenir lente, rendre lent ou rendre lente quelque chose, eh bien, c'est le verbe ralentir. Alors, Julia est là. Et maintenant, je dois dire que... Alors, c'est le quiz de Julia. Julia a envoyé 3 photos. So, Julia has been sending 3 pictures. And so she thought that, I will make a quiz. So, she wants to quiz you. She wants to quiz us. And so, the quiz is quite simple. We'll have 3 pictures, d'accord? And we have to find for each of these pictures, in fact, the city. And it should be a French-speaking city. So, quelle est cette ville
francophone. And so Yulia will look at the thing, and I hope that at one point she will say oui ou non, or then she will give us the answer. So let's try to see. So what is this city, to your point of view? What city is it? But it must be a French-speaking city. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Yossi is offering Lille. Après ça, est-ce que les autres cherchent? Ice Cubes is saying oh la la. It's a city, oh la la. The famous city, oh là là. Sherilyn qui dit Bruxelles, Dessarlika, Lyon, Gordon qui dit je ne sais pas. Victoria Jacques qui dit Bruxelles. Sherilyn dit Bruxelles, version corrigée, version francophone. Merci. Yesero dit je n'ai aucune idée. Eh bien voilà, est-ce que les autres? Véronica dit Bruxelles, Vouslat, je n'ai aucune idée. Sophia X, aucune idée. Stardust, je ne sais pas. Ice Cubes qui so it's the second option. The first option of Ice Cubes, it was Olala City, and the second one is aucune idée City. Sonic, Bruxelles peut-être. Bickert, aucune idée. Omar qui dit « Je ne sais pas ». Fiona Adams nous dit « Aucune idée ». Cosmina qui nous dit « Saint-Pétersbourg ». They will be happy there. They will be happy. French-speaking city, maybe. Brainwash nous dit Bruxelles. Yann Arte, je ne sais pas. Yossi, Nantes. Ensuite, quelqu'un qui est un petit peu mal poli, et ça n'est pas bien. Alors, well, I guess I will have to block you a bit, because I think that if you start to be rude, sorry about that. Hop là, au revoir. Yulia qui nous dit, alors, ben oui, il y a deux versions, aucune idée et Bruxelles. D'accord. Stella qui nous disait Montpellier. Je ne sais pas. Alors Yulia nous dit, Yulia, est-ce que c'est la version finale? Yulia, c'est Bruxelles. Vous validez ça? Oui, je sais, Cosminac, c'est une ville francophone, mais c'est un petit peu délicat comme sujet actuellement, politiquement. Dessarlika qui dit, est-ce que c'est une grande ville? Alors, Yulia, est-ce que vous confirmez que la ville, c'était Bruxelles? Alors, deuxième ville, en supposant que Yulia aura déjà confirmé, nous espérons qu'elle confirme. Alors, la deuxième ville, c'est ce que Yulia nous dit, c'est une ville francophone. Essayez de trouver quelle est cette ville. Donc Yulia confirme que la photo précédente, c'était Bruxelles il y a 2 ans quand il y avait le Tour de France. Très bien, et Victoria Jacques nous dit « J'aime Bruxelles, j'ai tellement appris sur leur histoire ». Alors, Gordon is offering Calais as a city for this picture. Why not? Victoria Jacques, Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mercurialman, Abidjan, en Afrique, pourquoi pas? Bickert, Bordeaux. Ensuite. Yesero qui nous dit Genève, je reconnais les falaises. Yossi qui nous dit Bruges. Ice Cubes qui nous dit je ne sais pas, son atonium. Ah oui, oui. Yann Arte, le Luxembourg. Cassandra qui nous dit Montréal. Vouslat qui nous dit aucune idée. Dessarlika qui propose Saint-Étienne. Omar qui nous propose
Colmar. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions qui arrivent ou est-ce que c'est tout? Sophia X qui dit « Je pense que c'est une ville africaine ». Ah, propos 5, une ville en Bretagne. On a des versions très différentes, c'est intéressant. My home, my universe, cool. No, it's not a city. You need to try to find a city. Véronica, je ne sais pas. Sophia X qui nous dit, mais non, Montréal, voyons. Alors, je ne sais pas. Cosmina qui nous dit Nantes. Une sacrée chanson de Barbara Nantes. Une belle chanson. Denora qui nous dit une petite ville. Une petite ville nous dit... Ice Cubes nous dit peut-être une ville d'Italie aussi. Eh oui, toutes les villes se ressemblent finalement. Fiona Adams, peut-être Nantes. Chériline, aucune idée apparemment. Aucune idée, Chériline. Elle est muette. Alors, écoutez, maintenant, nous attendons la réponse de Julia. Allez, on attaque la troisième. Julia qui nous dit, Yesero a raison, c'est Genève, le quartier avec une très bonne fondue. Ouais. I remember this time in Switzerland, they were fighting because never say that you're French and that you like French cheese in Genève because they will be offended. So they have the best cheese in the world. Now I know exactly how to do with Swiss people. Allez, troisième, quelle est cette ville francophone? Quelle est cette ville francophone? So try to offer a city, and then after that, Julia will tell us whether it's true or not. On y va. I like the sentence from Brainwash. C'est une ville avec des maisons comme toutes les villes, c'est difficile à deviner. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Véronica qui nous dit le Luxembourg, ou plutôt Luxembourg, la ville, Victoria Jacques, Grenoble ou Orléans, Yesero qui sourit, Yossi qui dit Andorre, Dessarlika qui dit Monaco. Alors, Bickert qui nous dit Lyon. Alors, Gordon continue et qui nous dit Paris. Yesero qui dit il y a beaucoup de brouillard. Je devine Monaco. Dessarlika qui nous dit Lyon. Omar qui rien à dire, nous dit Omar. Vouslat qui dit je n'ai aucune idée. Stardust qui nous dit Nice peut-être. Yann Arte qui nous dit UFO. En français, in French, we write it OVNI, O-V-N-I, it's the same. Objet volant non identifié. Denora nous dit Perpignan. Alors ça, c'est intéressant. Bickert, peut-être Marseille. Propos 5, Aix-en-Provence. Chériline qui dit peut-être Besançon. Aucune idée. Ice Cubes qui dit j'ai besoin de plus d'une photo avec des bâtiments connus pour deviner. Et Gloria qui nous dit le paradis. Alors, nous attendons la réponse de Julia. Qu'est-ce que c'est que cette ville avec le brouillard? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Dessarlika qui nous dit peut-être Strasbourg.
Alors, pour le moment, Julia a dit que bravo Véronica, c'est Luxembourg avec, eh bien, du brouillard. Il y a du brouillard à Luxembourg. Il y a aussi qui nous dit une ville francophone, c'est une ville en dehors de la France. Alors, en général, une ville francophone, c'est une ville où on parle français. Hein. Donc, je ne sais pas si Julia voulait dire une ville à l'extérieur de la France ou une ville où on parle français. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais les trois villes étaient effectivement des villes francophones, c'est-à-dire des villes où vous pouvez, eh bien, parler français. Et Ice Cubes qui dit qu'effectivement, c'est difficile de voyager en ce moment. C'est juste très, très difficile de voyager. C'est même pas possible du tout. Allez, let's have a look. And now I would like you to translate these verbs. Remember, at this level for the beginners, normally we'll do some translations. So let's start with the first one. First one, to drive. To drive. How could you translate this verb? Give me the infinitive, please. Alors, Victoria Jacques qui veut voyager. Yeah, you want to travel. We all want to travel. It would be nice to meet. Let's meet somewhere, have a coffee, or then maybe some wine. Avec modération, but then we just need to wait. We need to wait. On doit attendre les vaccins. Alors oui, effectivement, c'est conduire. Conduire, verbe du troisième groupe, attention. Hein, donc je conduis, tu conduis, il, elle conduit. Nous conduisons, vous conduisez, il, elle conduisent. Let's have a look at the second one. Numéro 2, to admit. To admit, to admit. How could you translate that in French? Alors, desarlica, rouler, for to drive, oui, it depends on the context. It would not be desarlica the first translation, but it depends on in certain situations. Yes, you can use it like that. Admettre would be the first possibility, and then reconnaître would be another possibility too. But the first one obviously is admettre, because as you can see, they are extremely similar. Victoria Jacques, 6 bouteilles de vin. Ça, c'est pas modération. Alors, ça, c'est pas modération. Et puis après, ouais, si je bois, poum, je vais tomber. Bon, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Admettre is the first one. Reconnaître would be the second one. Give me numéro 3, s'il vous plaît. Numéro 3, to remove. What could be the translation of to remove? Ah, alors ça c'est intéressant. Ouais. Okay, so it will be quite interesting because Julia went for effacer. Well, effacer it would be to erase, but it's true that in some cases we can use it well to express the to remove concept. So effacer could be an option. To supprimer, as Sherilyn is offering, oui. Enlever, so it was in my list too. Quitter, Lily, not really, because really quitter would be to quit in that case. So be careful. But then retirer was my first option. And then ôter
We don't use it so much, but then you can see it in some text, in some cases. So it's exactly the same thing. Enlever, and so let's add to our list what Sherilyn was offering. Supprimer. Supprimer would be a good thing too. D'accord? Allez, numéro 4. Numéro 4, to read. I mean, this one should be okay. Alors, c'est Cosmina. Cosmina est en première position. Lire, oui, effectivement. Hein, so it's difficult to try to find something different. Remove lire, Omar. Or is it lire only? D'accord. Très bien. I'm looking at the thing. So yes, we agree that in that case, it's lire. Brainwash was putting right. No, I'm asking for the French words, hein, brainwash. Allez, numéro 5. Numéro 5, to drink. Avec modération. Alors, be careful, Desarlica. No, lisez doesn't exist. Hein. Remember that the verb lire is really a verb from the third group. Hein? So it doesn't exist in the first group, lisez. It doesn't. But it's a common mistake, so be careful. Just try to remember, write it. For the conjugation, je lis, tu lis, il lit, nous lisons. Vous lisez, and this is probably the reason why you mix it, ils lisent, d'accord? Alors, to drink, it's another verb from the third group, and it's boire. Remember, B-O-I-R-E, I mean, so far, so good. Everybody is extremely good now. So, numéro 6, to sleep. Et voilà, c'est encore Cosmina. Cosmina, she's fighting with Benter Dongo. Because Benter Dongo seems to be extremely fast too. Félicitations. Alors, the verb is dormir. Be careful because dormir looks like a verb from the second group because it ends with er, but it's not. It is not. Remember, it's a tricky one because when you conjugate it, it will be je dors, tu dors, il dort. After that, it's simple. Nous dormons, vous dormez, and then il, elle dorment. Coucher, not really. It's not really this meaning, Julia. Coucher, it's really to lie down, huh? So, se coucher, in that case, it's really to sleep, will be dormir. Cosmina, be careful. You've been missing the N before the C. Pioncer, P-I-O-N-C-E-R. Same thing, be careful, Cosmina, because this is really français familier in that case. So be aware about, I mean, don't use it with everybody. But it's totally okay. I mean, it is the same meaning. Numéro 7. Numéro 7. Oh, this one should be okay to observe. Alors, Yossi, première position, bravo, Cosmina, juste après. Yeah. So in that situation, well, it's not really tricky. It's just to show that we've got quite many verbs that are exactly, I mean, almost exactly, but clearly quite similar. So in that case, it's a first group. So observer, not tricky at all to conjugate. It's quite simple. So let's go to numéro 8, si vous voulez. Ah, jetez un coup d'œil, brainwash.
Yeah, it's an expression, so it's not really a verb in that case. And then it's same thing. It's slightly different, in fact. Observer would be a bit, you put more attention to it. To study, how could you say to study in French? Alors, tout à fait, Yossi, c'est bien, Sherilyn, okay, be careful, Cosmina, you made a little mistake, the other, it's quite good. If you've got the accent aigu on your keyboard, don't forget to put it for, well, your first E, d'accord, E, accent aigu, T-U-D-I-E-R. Étudier is the verb that we were looking for. Numéro 9, to repair or to fix. Alors, oui, in that situation, it's also a regular verb, the verb that normally we tend to use, and I'm looking at the things that you're putting. So the first one would be réparer. Réparer, it's really to repair. First group, so extremely simple to conjugate. I'm looking at the things at the same time. So brainwash, be careful, because in French, fixer, so it's what we could call a false friend. So it's not the same. This fixer doesn't have this to fix meaning in French. It's another thing. Dépanner, it's slightly different, but then it depends on the context, Julia. But dépanner, it's a bit more wide. In fact, it's not really to repair the concept. Allez, numéro 10, and it will be the last one, to travel. Alors, Gordon, fixer to secure, yes, it's one of the meanings, because fixer, I mean, you can use it for other things. Fixer un rendezvous, so it could be to arrange. So it's a bit more tricky, but it's not to repair. But then have a look, go to wordreference.com and then have a look at fixer, and it will give you all the options in English. And usually they put some sentences, so it's really well made. And for you, it's the best way to see it and to really understand how to use it. Alors, voyager would be the first option. Julia is offering bouger. It's not really that. Bouger, it's to move. It's not really to travel. So, voyager, regular verb. Remember that voyager belongs to, the first group. So it's a bit tricky only for the nous form. Remember, nous voyageons. So we'll have to keep the e. And so we don't respect the rule, because normally the rule would tell us to remove the e and then put ons, voyagons, and it's not possible. So this is the reason why you will have to keep the e. Nous voyageons. Merci beaucoup. Alors, I am looking at the time because we have to make some revisions with Nicolas for the mathematics because he's got a test tomorrow. So, of course, we have to review that together. But then I guess we can continue just a little bit. So let's see the next exercise. Cosmina bourlinguer, oui, rouler sa bosse.
It's possible, yes. It's the best place. C'est le meilleur endroit pour. And after that, we'll have to stop because Nicolas is once again knocking at the door. So give me one sentence and after that you will be free. Victoria Jacques, c'est le meilleur endroit pour le vignoble, pour le vin, vous voulez dire. Look at the picture. It was the before the COVID time. People didn't have the mask. I mean, life was so simple. We could stand there, just enjoy life. But now it's another thing. Alors, let's have a look. Gordon, c'est le meilleur endroit pour... ah non, pas pour le grand dîner. No, he will ask for pancakes again, I'm pretty sure. But then, now it's the math. Hilary, c'est le meilleur endroit pour retrouver mes amis, c'est vrai. Benter, c'est le meilleur endroit pour se promener et réfléchir, mais oui. Omar, c'est le meilleur endroit pour prendre un café avec Vincent, avec plaisir. Stardust, c'est le meilleur endroit pour rencontrer vos amis lors d'une chaude nuit d'été le week-end et prendre un verre. Ah oui. Bickert, c'est le meilleur endroit pour bavarder avec les amis, c'est vrai. Dessarlika, c'est le meilleur endroit pour aller avec les amis pour le week-end. Tout à fait. Yesero, c'est le meilleur endroit pour un rendez-vous avec Nicolas. Non, il est trop jeune. Ah non, pas dans les cafés tout de suite. Non. Sophia X, c'est le meilleur endroit pour regarder les gens qui passent dans la rue. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sympathique aussi. Prendre un café ou une boisson et regarder les gens. Yossi, c'est le meilleur endroit pour manger un bon repas et oublier la pandémie. Oh oui. Vous vous souvenez, hein? You remember, Yossi, this time when it was possible, you could have a snack, you could... Oh là là, let's hope that it will come back to... Voilà, quelque chose de normal. Denora, c'est le meilleur endroit pour rencontrer les amis. Oui, Victoria Jacques, c'est le meilleur endroit pour boire et manger. Verkoyalman, c'est le meilleur endroit pour boire joyeusement. Nico... So this is Nicolas. You can see, je dois réviser pour les mathématiques, donc je demande mon meilleur papa. Oh You can see in French, and he's writing that properly. He's a good boy. Merci Nicolas, I'm coming. Annabelle, c'est le meilleur endroit pour avoir une conversation. Brainwash, c'est le meilleur endroit pour être seul, sans personne, ou au contraire pour sortir avec ses amoureux peut-être, ou son amoureux. Propos, c'est le meilleur endroit pour avoir un apéritif. Luciana qui nous dit, c'est le meilleur endroit pour dîner après la quarantaine. Ouais. Ça, ce serait sympathique. Cosmina, c'est le meilleur endroit pour attraper les virus maintenant. Mais oui! Mais on rêve, Cosmina. We're dreaming now, hein? Gloria, une belle vie de café. Lily, alors, comment dis-tu knocking at the door en français? Frapper à la porte. Nicolas, frapper à la porte, effectivement. C'est le code, hein. It's the code that we've got together. Sherilyn, c'est le meilleur endroit pour développer Mais non! Sherilyn, it's possible to take some non-alcoholic things. In most of the cases, people take some cafe, you know. They're not going for the heavy stuff. Ice Cube, c'est le meilleur... Ah, d'accord, je suis d'accord avec tout le monde. Fiona, c'est le meilleur endroit pour rencontrer mes amis. D'accord. And you can see that Nico is calling me. So I will have to... and he start to chat.
Victoria Jacques, you will have a friend, huh? Because Nicolas, he likes to chat and to talk. Bon, merci beaucoup. Merci. So let's meet tomorrow, if you want, and then it will be a great pleasure to see you again. It was really, really fun. Et merci beaucoup encore. Au revoir, and let's go for the math now. Au revoir. One thing. Thank you.